Monire, Matandala uli, muli uli, mwachoma bwanji, tusindire uli, tuswerere uli, muli bwanji moni, mwadokera tani, moseliwa. Boma tula la number 29, tikupatseni moni, kumene mziyankhulo zawo, sizimene mayankhulo kumeneko. Ife tabweraso ndi boma number 7, kumene tikubweretsa kuchita zinthu mwamtundu wina, kuyendetsa boma mokomera anthu, komanso kutembenuza Malawi kuchokera ku dziko losaukitsitsa kukhala dziko lodziyimira pa lokha, lodzichitira lokha, ngati nkusauka kukhale kusauka chifukwa cha ntchito za manja athu, koma osati tidali dziko losauka chifukwa umphawi ndi mtendere zonse zili m'manja mwa munthu, monga mmene amati moyo ukhale imfa zili pa lilime ya munthu. Lero pa 5 March la Mulungu la Sabata tabwera kudzakupatsani boma latsopano la number 7. Boma limeneli tikulitchula kuti the Federal Democratic Republic of Malawi. The Federal Democratic Republic of Malawi, boma number 7. Ndipo boma limeneli chipani chimene chitabwere nalo boma limeneli ndi chipani chija cha movie wa chilungamo Revolutionary Party. Anthu ambiri akamamvera amakhala mafunso oti mmene mukuonekeramo size yanuyo, nkhope yanuyo, madziwitsidwe anu, muonekedwe ake, zochitika zake simungakwanitse kusintha dzikoli chifukwa anthu eni adayesesa zaka 58 adalephera. Ndiye kumakhala kunali akamuzubanda ma degree 13, kunali adobagiri munuzi munthu odziwa ndale mozama, kunali amayi Joyce Banda munthu odziwa ndale kwambiri ku branch mpaka ku constituency mpaka ku district mpaka ku region mpaka kukhala president wa dziko. Ndiye kudali akuluakulu nthawi imeneyo Professor Bingwa Mutharika, Professor Peter Mutharika, lero kuli madokotala awiri. Ndipo kumbuyo kudali owathandizira awo kunali John Tembo, kunali Khumbo Kachale, kunali Saulos Chilima, kunali Kasimu Chilumpa, anthu ozindikira bwino dziko lidachima. Iwe munthu wamba ndi anyama anzako amene unawa mungalisintha bwanji dziko? Ife tikufuna kudzayankha motere: si sukulu, si nkhope, si size, si ndalama, si maonekedwe amene amapangitsa kuti dziko lisinthe. Zimenezo Malawi timafuna titsimikizirane pa. Ndipo monga timakuwuzirani kuti ma project athu, ndondomeko zathu zoyendetsera boma number 7 tikumazitchula mayina kuti NSDP, National Strategic Development Program. Yoyamba na zikunipereka maonera kuti si nsinku, si zaka, si nkhope, si ndalama, si maphunziro, koma umunthu wa munthu ndi umene umankwanitsira iye kukhala mtsogoleri, ungankwanitse iye kukhala mtsogoleri wabwino. Chitsanzo tizindikire izi kuti m'machalichi ndi mipingo kuli opempheretsa, kuli ma reverend, kuli ma bishop, kuli ma prophet osiyanasiyana, koma sizitanthauza onsewo ali ndodzozedwa ndi chauta kuti adzigwire ntchito imeneyo. Sikuti sonse anogwira ntchito imene masangatsa chauta ayi. Chimodzimodzi kundale muzipani 10 zilizonse, mwina chipani chimene chingayendetse dziko bwino chimakhala chimodzi. Atsogoleri 10 aliwonse, mwina mtsogoleri angayendetse bwino dziko amakhala mmodzi pa nthawi. Pachifukwa ichi tisakhale ndi mafunso omanya kuti simukuoneka nkhope ya utsogoleri, mulibe chilichonse ino ayi. Tatiye timvere nyimbo ija amene anayankhula anayimba Mbusa Mnakamaliro. Anthu eni oyenerawo okhala manyumba pamwamba achiuzungoti ankayatsogoleri, Mulungu anakana. Ndipo mwana wa Mulungu anati koma ife sitichoka pano kufikira Davide atabwera kuchokera kuchireko kuweta ng'ombe. Pamenepo Amalawi tiphunzire phunziro lonena kuti mtsogoleri si nkhope, si ndalama, si maonekedwe, si kuvala bwino, si kukhuthala. Mtsogoleri ndithu ndi aliyense komanso akhoza kubusa.
NSDP 1 imeneyo ikupereka maoni nakuti Movement Revolutionary Party ndi atsogoleri amene ali kutsogolo kunowa ndi amene abweranso nawo pa nthawi yawo mu nyengo yawo mu nthawi yache kuti adzaone mbali yawo imene angathe kuchita kuti Malawiyu adzakhale otsutsika kapena ovomerezeka kuti akhoza kusintha. Lero ndimafuna ndikuwuzeni nkhani imodzi ngati mbiri yoti mukumbukire. Nkhani imeneyi ikupatsani china chake choti mudziwe mudabwe kuti zimatheka eti. Anthu veti ndi chikhalidwe chokhulupirira kuti ndi mwambo wache ndi chikhalidwe chake ndipo ngakhale kundale oyenera kukhala atsogoleri ndi awo kuchalichi kuyenera kukhala atsogoleri ndi awo lero ndibwera kukupatsani nkhani mbiri ya chalichi ya Katolika. Ku chalichi ya Katolika kuli chikhalidwe, kuli mwambo, kuli mbiri onena kuti wamkulu kumene kuti amati papa uja amene osankhidwa ku nyumba ija amati conclave. Wamkulu papayo zovala zake nzabadera kuphatikiza nsapato zake zimakhala zofira ndipo akhala mwambo chakhala chikhalidwe zaka 500, 700, 1000 zapita kumbuyo. Koma ndingakuwuzeni chikuti idafika nthawi yoti mpingo umenewu umene uli ndi anthu ambiri pa dziko lapansi nthawi asanalowe Papa Francis adali ndi otsatira 1.4 billion akhristu amene achikatolika. Ndiye idafika nthawi yoti mpingo udaona kuti sukukwera mpingo zambiri sizikuyenda bwino titani. Pamene padakhala kuphwanya mambo, kuphwanya chikhalidwe, kuphwanya ndondomeko za chikatolika kuti tipange mwa njira ina. Ndipo zikhulupiriro za Katolika zoti akalowa papa amachokapo akamwalira. Koma sangachoka ali moyo miyambo imeneyo ya chikatolika. Koma Malawi 2009 kudachitika zodabwitsa kuti papa apa mpando adasuntha kwakhalapo ndi kukatenga papa wina ake amene si ali pa ndondomeko yoti fo pamakhala atatu ajama acholo kuti mapreferites oti amenewo ndi amene angakhale asapampaka atatu amene asankhapo mmodzi okhala papa. Koma ulendo uno kusintha kwa zinthu kudapangitsa kuti akatenge wina kuja ku Argentina ku Cardinal nkudzambweretsa apa kulowa nawo conclave nkukasankha kukhala papa. Papa ameneyu adakana zovala zonse za mwambo wa chipapa, anakana kuchita zikhalidwe zimene mapapa onse amachita, anachita zache, anavala zoyera sanavale zofira ndipo nsapato zofira adakana kuvala. Ndi papa woyamba yekhayo amene amavala nsapato zakuda. Zimene zimafuna Malawi mukhale pansi mufufuze ngati ndikunama ife akuvife munene kuti aya mukunama. Koma ngati zili zoona izo mufufuze ndiye mutifunse kuti chidachitika ndi chani. Mpingo wa Katolika wakhala zaka zikwi kumbuyo sudasinthidwe pa mwambo wache. Koma papa obwera dzuloyu Francis Bovolio wa ku Argentina anadzasintha. Kodi izi mphamvu adazitenga kuti zidatheka bwanji kuphwanya miyambo ya chikatolika. Ndimafuna ndikuwuzeni kuti pamapezeka nthawi kumabwera nthawi imene zinthu zimayenera kusintha. Kumalawi kwathu kuno nthawi yakwana yoti tsopano tisinthenso. Kusintha kwache mkotani tiyenera kubweretsa ndale za mtundu wina, ndale za tsopano, zikhulupiriro zimene inazo kuti president amayenda pakapi tiofira tichotse. President amayenda kuyenda chigamulo chakuda koma cha ndalama zodula tichotse. Ndiye zimene sizingatheke poyika awo amene mukuwadziwawo, sizingatheke poyika ophunzira amene mukuwanenawo, sizingatheke poyika wa ndalama zawo amene mukuwadziwawo, chifukwa iwo ndi ndalama zawozo ndi masukulu awo ndi kudziwika kawoko akufuna tiyenda mmoyo umenewo. Koma tikamuyang'ana Malawiyu sakuyenera kukhala ndi atsogoleri oyenda motero, sakuyenera kukhala ndi atsogoleri a ndalama zotero, sakuyenera kukhala ndi atsogoleri a nkhope zotero chifukwa zaka 58 ali chisaukirebe. Akuzunzika ndi inuyo Amalawi, akusauka ndi inuyo ndi dziko lanuli. NSDP 3 ndimafuna nding'onjeza amenepo. Papa atachoka amene ujo wachoka wani ndi moyo uja nkubwera yovala nsapato zakuti osati zofira ayu
Akhristu okutsata mpingo wa chikatolika adachoka pa 1.4 billion tsopano pano pafupifupi 2 billion otsatira mpingo wa chikatolika. Pamenepo tidzifunsa kuti kodi nsapato zofirazi minjiro yofirayi imapangisa kuti anthu asamapita kuchalichi? Ayi, posintha apa Papa Francis adasintha zambiri. Zina ndi zina zimene zinali amangomeza anthu anazisiya kuti atizisiya izi. Kuboma mu dziko la Malawi lino tikuyeneranso kusintha zingapo. Ndipo kusintha zingapo zingasinthe titayang'ananso munthu kuchokera kubusa uko kuchileko. Chifukwa bwana ndi ziguduli zake adzakana zina ndi zina zimene zapangitsa kuti chuma cha dziko chidzilowa mu dzenje la anthu awiri atatu. Adzana kuti ayi kubusa umene ndichokera ineku sinaonepo kuti mbuzi ina yake manido chakudya. Nchifukwa ndili mbusa, chifukwa mbuzi iliyonse kumeneko ndimaonetsetsa kuti ikudya, nkhosa iliyonse ndimaonetsetsa kuti ikudya, ng'ombe iliyonse ndimaonetsetsa kuti ikudya nsipu. Ine ndimalola okhala onunkha ndi ng'ombezo, koma kufuna kuti ziweto zanga zidye. Malawi ngati siliyang'ane pamene pamozama, dziko ili silidzatukuka. Chifukwa kusauka konse kwa dzikoku kwagona pa miyambo ndi zikhalidwe za ndale, kuti ndi mmene miyambo yathu timayendetsera, ndi mmene zikhalidwe zathu timayendetsera, dziko kumawonongeka. Ndiye pa NSDP 3 ndimafuna mudziwe izi. Tili ndi chiyembekezo ndi miyambo ndi zikhalidwe zonena kuti mtsogoleri adzikhala madigiri ambiri, mtsogoleri adzikhala woopsa, mtsogoleri adzikhala wochoka banja ilo, mtsogoleri adzikhala wophunzira kwambiri, mtsogoleri adzikhala ndalama kale. Kuyiwala kuti kuteroko ndi kutsata miyambo yovala nsapato zofira kumene kupangitsa kuti anthu azichoka ku mpingo wa Katolika. Koma kubwera papa wina kudzasintha izi anthu kukhamukira ku mpingo wa Katolika. Dziko la Malawi nokuti Malawi ali sadzamve kukoma. Tiyikepo munthu wina osati preferiti, koma wina ungokatenga kubusako abwera atikhale pampando kuti zimene zimachitika mkati umu za miyambozi za chikhalidwezi tichotse. Chifukwa amene adzana kuti izizo ayi potero kusamalika ndalama za dziko nkuwagula mankhwala kuchipatala. Ndikuwaganizira azigawo kuti kummawa nakonso kuone chakuti, kumpoto nako kuone chakuti, kumwera kuone chakuti, pakati panonso ngakhale tili ife kuboma kuno, koma inoka mtundu uno ana mgwagwa muno muchigawo cha pakati apezepo cholowa. Zimenezo ndikuwuzani zimukubwezera na Malawi kuti sidzachitika ndi mtsogoleri amene mukumudziwa, sidzachitika ndi mtsogoleri amene mukumuyembekeza, sidzachitika ndi mtsogoleri amene mumamuyelekeza kuti uyu ngoyenerera, sidzachitika. Zikuyenera kuchitika ndi m'busa wa ng'ombe kuchokera kutchire uko. Mufu wa chilungamo uno wachokera mtchire mommo kuti tikasinthe zinthu. Chifukwa ife nsapato yofira ayi, ife mwinjiro wofira ayi, ife takhenikeni ayi, tiyang'ane kumene tichokera kuja. Kubusa kuja kodi ilipo ng'ombe ina imene imasalidwa kuti isadye? Ayi, timangoti tiyeni kutchire nkuzipatsa ng'ombe zija nsipu zidye mmene zingathere. Ndiye boma namba 7 likubwera ndi boma lachitaganya kuti Amalawi ino muzidzatema nokha mbamu mbalemo ndikuyika nokha pakamwapa, kususa nokha osati wina akusunsireni wina akutemereni mbamu. NSDP 4 mpingo wa Katolika kulikulu la Vatican atasintha miyambo imeneyi ndi zikhalidwe zonsezi, adadzapeza munthu oti siwadzina siwodziwika, koma mpingo lero uli ndi mphamvu kuposa mipingo ina yonse, kuposa mbiri imene nayo kumbuyoko. Malawi mchaka cha 2024 tiyeni tonsefe tiyang'ane kusintha kofanana ndi kumeneko, kuti Malawi mbiri yake yoyamba adzadziwike ndi dzina lina, nkhope ina, chithunzi china, khalidwe lina. NSDP 5 boma namba 7 President wathu sadzaenda masalu yofira pamene Malawi ali panjala, pamene Malawi akutchulidwa dziko lapansi pano kuti ndi anthu osaukitsitsa. President wa boma namba 7 sadzaenda machisalu chofira. Boma
watu sadaya mayando sadaka mutona kuli adika mukinyumba chokuta kwambiri makomu wazizibinda tutamile mbili pamene malawa nelakuyanganira iyeyo akutona nyumba yodonta awima munda wake ndi kasu Teresa sadolera tenga kuti boma namba 7 president sadakalowa chinyumba cha pamwamba asana msiteto nyumba ya mawe siyodonta sakulimira kasu ndipo alibe Teresa simezo boma namba 7 kulibe ndiye kuti tifusa kuti koma nzoteka chifukwa malamulo a polisi asikali amalero president atikhawu ndipo pamene akuyendepo titikasala yofira zidzatheka ndiyera kumwatsa mwana kwambiri ya chachitchuko kwambiri yaikulu kwambiri patikola pasi ya chikatolika miyambo yake yakumeneko ndiyoti papa ativasalo zofira papa ativasalo zake zokha koma papa amene atabwera 2009 papa Francis kapena kuti Bovolio analekana kuti zonse machita za miyambo yakuno kale sindikufuna ndipo ngati mufuna ndikale papa wanu ndipo nditivasalo zakuda zimene zinalengedwa kuti ni saba zovala aliyense minjira yange ndikileke noyera yofira ali zina zonse ali amene muli lumboni tafufuza mupeza yapemene ndiye ngati chachi cha Yuda tikulopasi ya mphamvu ya chikatolika inasintha miyambo yake ife manu ndidani kuti sinikasiti ndiye president wa boma namba 7 sadzaenda pasali yofika president wa boma namba 7 kuchoka kumuva Chingombe Revolution Party sadzakuwa chinyumba chonena kuti iye mmenemu alipita kumwamba mmene anthu amene akulipira msonkho kuti nyumba ititayatsa magetsi yake izidya zako zitikhazi zakuleza bwino akuna nyumba yodonta akulima ndi kasu sidzatenga boma namba 7 apobi ndiye musativotere muzivotera umwewa ansauzo oyenda pakapi tofira onde timatamba tutofewa ife boma namba 7 sikuzala mboma tikuenda yotilaende pasali yofira tikaende timatoma tutofofu ayi tikufuna kuti malawa amene akuna nyumba yodonta kwa zaka 58 apeze nyumba ya malata malawa amene akhala kuzunzira kulima ndi kasu chonana siya aone tagila yekumulimira munda mwanje chimene chikutibwetsera mboma chikutikazika pano chimenecho NSDP 6 president wa boma namba 7 mkabineti yake aphungu ake makansala ake malipiro awo adzadula pakati ngati akulandira 1000 kwacha adzalandira 500 kwacha ndipo salary imeneyo ndi allowance yomweyo chifukwa ndiye ntchito imene kuchita ngati president walowa ku state house ali ndi salary yake ndiye lero kupita kumpoto kayendera anthu kumeneko asalandire salary fani mbali imodzi ya ntchito yake nduna yatumidwa katseguleni chipatala ku Phalombe kapena president watumidwa katseguleni msewu ku Nsanje salary yake ndi ntchito yake ndi imeneyo kuti adzikatsegula machalichi adzikatsegula zipatala akatsegule misewu ndi asalandire allowance mboma namba 7 president phungu nduna kansa sadzaloledwa kulandira malipiro ache ampha aonse tidzadula hafu kuti hafu imeneyo ikayang'ane kuti tisiyitse Malawi kulima ndi kasu tisiyitse Malawi kulima ndi kugona nyumba yodontha komanso tisiyitse Malawi kukhala wanjala nthawi yake ya moyo wace potero NSDP 7 boma namba 7 president nduna makansala ogwira ntchito makoti aliyense ogwira ntchito mboma sadzaloledwa kupita ku chipatala cha private adzayenera kuti adzipite chipatala cha boma president ana ache zidzukulu zache nduna anawo zidzukulu zawo aphungu anawo zidzukulu zawo ogwira ntchito mboma zidzukulu zawo majaji mamajestri zidzukulu zawo ndi anawo sadzapita skulu ya private adzapita skulu ya boma chifukwa ndalama zinakudya iyeyu ndi za anthu amisonkho za boma potero cha boma chidena kugwiritsa ntchito ku boma pa Chingerezi munazimveka bwino public service aliyense ogwira ntchito public service akagwiritsa ntchito public facility
ndiye kuti president adzapita ku Queen Elizabeth Central Hospital, ku Kamuzu Central Hospital, ku Zomba General Hospital, ku Mzuzu Referral Hospital akadwala. Sala ikadula ija ndiye kuti taonetsetsa kuti mankhwala uzipata zimenezi alipo. Izi sitikupanena kuti adzakita boma lina tikuti ifeyo tikalowa mboma mutidzazipanga ndi ife. Ndiye muganiza kuti president upita ku Queen Elizabeth Central Hospital ndikumene kulibe mabedi, kumene kulibe mattress, kumene amaji akodze chabe president akhale kumeneko. Ndiye kuti boma number 7 choyambirira nkuyang'anitsira kuchipatalako kuli mabedi. First utakao ni bedi ya president woka. Kwa bedi iliyose soneza, bedi iliyose kali mattress, bedi iliyose kali mablanket yake. Chifua president ngale nduna, ngale kansala, ngale pungu. Ujaji kapena majesty yako zonda kuona bedi iliyose nda iliyose akadwa. Boma number 7 likute menu za zintu motero. NSDP 8. Boma number 7 tabwela ndi mfundo zitatu zimezati bangitse kuti ndisalepe. Mfundozo ndi zitatu. Yoyamba pa Chingereza kuti meritocracy. Meritocracy ndiye kuti ogwira ntchito olembedwa ntchito wabwera chifukwa choti ali ndi ukadaulo pa ntchito imene, ndi ali ndi kuthekera pa ntchito imene, ndi woyenera pa ntchito imeneyo ndipo amayidziwa. Tidzalemba ntchito motero ndi imeneyo tikuti meritocracy. Yachiwiri tikuti pragmatism. Pragmatism ndi chikhaliro chimene chonena kuti osamangoyankhula kuti ife tikalamboma tidzati atufuna munthu otena kuti akabwera asangotiuza kuti amadziwa ntchito koma apite pa ground pakazi pange ife tizione amene ndi ogwira naye ntchito. Kuchokapo pali honest number 3. Kudzipereka kuyankhula choonadi, kuchita chilungamo chifukwa dzina lathu ndi limene movie wa chilungamo. Potero timafuna tiyankhule mawuwa. Boma number 7 sili kubwera kudza kunyengererani anthu, kudza kunamizani anthu, koma kubwera nchoonadi. Mfundo zimene ziyankhula apa zikazilephera kumakuzani kuti pepani Amalawi ichicho tinati titere ndechati chimwe chifukwa zakuti ngati mutationa m'maso mukuti timayankhula monama tichotse. For boma number 7 sizayembekezera kuti tichotsedwa chifukwa chachisamba. Mukakhumudwa Amalawi ino tichotse nchifukwa kuti constitution ya dziko tidzayisintha. Silidzanena kuti mpaka zaka 5 ino mukupirira mukugona mutsi ayi. Mutaona kuti ayi boma ili kuti pititsa kudzenje pitani munsewu mutifotokozere kuti ayi kulani basi mwalephera. Cholinga tisafike mpaka zaka 100 dziko lili chimodzimodzi kusauka kwache ayi. NSDP 9. Boma number 7 lifuna utasina malamulo onse munthambi za boma zonse zimene zimapangitsa kuti dziko lisayende bwino, kuyambira kwa president ndi cabinet. Sitidzalola kumeneko kuti tidziyendetsa bodza ndi kumapangana meeting ya thunthu kumamwa tii ndalama ya msonkho pa tebulu ya cabinet kumanamizana kuti tikauze bodza lanja Amalawi. Boma number 7 koti tili pa tebulu pano kuti kamachoka pano tikauza Amalawi zoonadi. Talephera uzo Amalawi tidati tipeza fertilizer talephera. Ndiye mutipatse tiyambirenso ngati mungatikhulupirira, ngati simutikhulupirira tichotse. Mboma number 7 sitili desperate kuti ufuna ukakhala mbomamo kungokakhala president nduna phungu ayi. Tufuna tikakhalepo chifukwa tikuchitapo kanthu pragmatism. Tufuna tizakhale mbomamo pa chifukwa choti tikuchita china chache osati tungobwera kutangokhala iya. Ndiye kukhala mpaka zaka 5 palibe chimene tikupindula ayi kuti mutichoke. Tibwerere kumtidzikalima kapati kapangezeni. Mboma number 7 tidzaonetsetsa kuti makhoti onse akumaliza milandu yawo masiku 60 ya ndale, ya katangale, ya mabanja, ya anthu amba. Imeneyo ya uchigandanga idzionetsetsa kuti mmene ikutha masiku 60 mlandu wathu. Mboma number 7 ngati munthu Malawi ali ndi milandu kukhoti mpaka 61 days, miezi 2 kumapita mwezi wachitatu, ifeyo ngati boma tidzanena mulibenso mlandu inu basi akhoti alephera kukuka mlandu ndiye kakhala inu mlandu mulibe.
chimene kuchitira izi njonena kuti kusakhale mafailo milandu yosatha. Ena mukhozana kuti chifukwa choti majaji ngochepa kumene kundiye kunama. Dziko la Malawi muzaka zitatu zilapanga maloya ni majaji kandi mamagistrate masukulu university mu opitirira mwina 4,000 pano. Ndeti kamati majaji ngochepa tikuti 1,000. Kumene kundiye kunama. Boma namba 7 likuti tidzalowa masukulu mwapanga law ino Moses Nyongwe tiye magistrate tiye judge inuyo ndiye 60 days monsezo mafailo onse ali mu office mwana muno asesedwa. Boma namba 7 limene siti kubwera kudzasewera tikubwera kudzagwira ntchito. Ndipo boma namba 7 tikudzakotsa chizungu chimene anayankhula azungu anatipusisa nacho chita kuti munthu akamugwira kwakuba apolisi amulembera chikalata ali pa bail ndiye akunena kuti mchizungu chawo chakuti chiyani akuti innocent till proven guilty in the court of law. Ndi osalakwa kufikira dzalo mkhoti kwapusitsa apolisi kuti apolisi ngonama kupusitsa ICB kuti anama. Boma namba 7 ngati mwapezeka akuganizirani kuti ino ngakuba fa polisi za misawa amekisa misawa sanangodzuka pano kupita nyumba ona kuti tikuganizirani asanaone umboni wina wachi. Ndiye ife boma namba 7 tidzanena kuti ndino olako kufikira court itatere kuti sino olako. Mchingerezi guilty until proved innocent in the court of law. Boma namba 7 lidzatero kuchitira kuti makoti amalize nkhani zawo pa tebulo pazachulukitsa. Tindi anthu pepani tindi anthu kuchichiri, tindi anthu kuzomba maximum prison, tindi anthu kumaula, tindi anthu kunzuzu prison, tindi anthu mastation onse a polisi ku Blantyre kulilongwe maboma onse ochuluka kwambiri kuyankhula kwache amanena kuti koti sinapeze tsiku koma munthu mukunsunga ndi munthu mukunsunga mkati ali ndi banja ndi ana. Ngati apolisi amfika pomanga ampeza ndi umboni. Ndiye ife tidzanena kuti ndi olakwa kufikira koti itamuona kuti alibe mlandu. Zidzapangitsa maloya ndi amalawi ife kumathamanga kuti ine panopa ndadziwika kuti wakuba ndiye ndimalizire nkhani yanga ikukoti kuti akhulupirira koti dziko lidziwe kuti sinolakwa. Ndiye boma namba 7 tidzati ndiwe wakuba, ndiwe mbava, ndiwe criminal kufikira koti itanena kuti iye wangosalakwa. Potero milandu idzathamanga kwambiri. Koma pano system ya boma ililipoli maboma apita aja njonena kuti suna lako kufikira koti litatero. Ndiye corruption katangali walowa pamenepo chifukwa lero chitsanzo achilima ali ndi belo mtumba. Koma boma la dziko malamulo la dziko akuti ngosalakwa kufikira koti litatero. Ndiye lero ndi moyo wathu wakatangalewu achilima ayesetsa kuti koti isapezeke. Akozana ndalama ndibe zomulipira loya chifukwa ngosalakwa pathayi. Koma belo li mtumbatu. Boma namba 7 likuti ngati womangidwa ndi wa polisi tsiku limenelo ndi olakwa kufikira koti itanena kuti ngosalakwa. Ndiye tikudzatembenuza malamulo ameneyo kuti aliyense amene womangidwa ngati suspect ngolakwa kufikira alowe koti likane kuti ngosalakwa. Pamenepa dziko lidzasiya katangale, pamenepa dziko lidzakhala ndi olakwa enieni osati pano pamene olakwa ambiri ali kutawo ali kunyumba osalakwa ali mkati. Boma namba 7 limene. Boma namba 7 lomweli kumbali ya nyumba ya malamulo tidzayang'ananso malamulo amene anakhazikitsa kuti kukhale nyumba ya malamulo. Chifukwa nyumba ya malamulo iyi malamulo ena ayiwo sakukwaniritsa cholinga cha dziko. Chitsanzo mmene amaonjezera ndalama zawo kumeneko za allowance ndi malipiro awo ndi ngongole za makongola sizikuyenderana ndi mmene chuma cha dziko chikuyendera. Potero boma namba 7 lidzayang'ananso malamulo amati standing orders. Malamulo onse amene akuyendetsa nyumba ya malamulo tidzaongozanso kuti phungu speaker asakhale ndi mphamvu zomadziyikira yekha pamene palibe munthu. Nchifukwa tikuti boma namba 7 tikubweretsa nyumba ya mafumu.
nyumba ya mafumu njoti mapungu awa ndi makansala akapanga maplani ya uli ati mufati zongezere salale ayi president wabwetsa kuti lamulo libwera kuti tidzatenga zonsezo pitazo ku mafumu amene amakhala ndi anthu mmodzi akakhale basi akazukute kaya mufuna allowance ya 100,000 pa tsiku mufuna ngola 50 million pa zaka 5 mudzakhala mutabweza pamene mudzachotsedwa zaka 5 mudzakhala mutabweza ngola 50 million mafumu atanena kuti ndime chuma chathu chili awa sadabweza zaka 5 zitha asanamalize kubweza ndi adzapita kuja nkutenga ndalama za Malawi mboma namba 7 sitikulola ndalama iliyonse kungotengedwa mosaitsata sitikulola ndalama iliyonse kungotengedwa mosaiunguza kuti ikupita kuti potero tidzayanga naso malamulo a parliament kachiwiri NSDP 10 boma namba 7 likubwera kudzatembenuza ndi kudzasintha mchitidwe wa boma kumene ogwira ntchito mboma monga president, nduna, aphungu, majaji, magistrate asamaliona boma ngati ng'ombe ya mkaka. Tikudzatembenuza pamenepo chifukwa kuti president wathu sadzayenda nyumba nsalu yofira pa doti sadzakhala chigalimoto cha ufuofu chotchedwa Lexus ayi. Boma namba 7 galimoto yoyendera president ndiona kuti wina aliyense akuzogula imene chifukwa iyeyo si bwana ndi mtumiki wa Malawi. Zonsezi tikuchita chifukwa boma namba 7 boma lokhalo loyamba ndilomaliza kudzampatsa ulemu wace munthu pa chilengedwe cha Mulungu. Chikhalidwe ni miyambo imene yakhaili pamenepo mu Africa muno yomanena kuti mukangolowa boma ndiye kuti mwatenga passport ya ulemerero yokhala millionaire yokhala billionaire ikutha boma namba 7 mdziko la Malawi. Malawi kuti asinthe pakuyenera kukhala malamulo atsopano onkakamiza ogwira ntchito mboma ogwira ntchito mboma kuti asayendetse chilichonse asagwiritse ntchito msonkho wa Malawi pa zaufuofu. Ife tikuti chani Malawi tikudzachita mujika. Tikati mujika amene mumadziwa mbiri ndi president wa ku UK amene amakhala kumudzi ndi kwa mkazi ake Yesu nyumba alibe. Amakhala kwa mkazi ake galimoto langa ndi aye Vax wagwa. Ije okhala ndi injini kumbuyo ije. Kutsogolo khala buti. Malawi tikuyenera kumbwezera kumeneko kuti zaka 58 zimene waononga msonkho wa Malawi kumamulemeretsa president, nduna, kumalemeretsa majaji kuthe olemerano boma namba 7 adzakhale nzika. Potero tikudzampanga president ukhala osauka, nduna ukhala yosauka, phungu ukhala osauka, cholinga atumikire anthu pamene tidzachoka boma lathulo kapena ngati kungakhale kochoka fazi ife tifuna tikhale pa zaka 25 kuti masomphenya athu adzatuluke poyera. Koma pamene tidzakwanitsa zaka 5 titamaliza Malawi kumudziko makamaka kukhonjeni makamaka kuzolozolo makamaka kumchenga utuwa makamaka kumbelembe kuhola uko atatha kumva kuti kublantaye kulilongwe kapena kunzuzu kuli boma latsopano ndithu chifukwa taona kusintha kwace kusinthako kwatipeza ife kunoko. Boma namba 7 NSDP 11 tidzayang'ananso zimene mtsogoleri wa dziko amalandira ndi vice wace ija amati package chifukwa kuli zambiri zimene president amalandira kunena kuti muli president choncho abanja anu lonse lidzikhali ziliyeko mkuno inu ndi akazi anu ndege ya ulere mankhwala a ulere ndiponso osakudula ni msonkho. Boma namba 7 amene amalandira ndalama zambiri adzayenda kulipira msonkho. Tidatero kumbuyo ngati munamva tidayankhulapo kale kuti nduna president phungu adzayenda makhoma msonkho. Ngati pali package ina kapena kuti pali zonkhulukira zina zidzakhale chinthu chimodzi mwina galimoto imodzi. Koma osati chilichonse angagule ndi software yomwe kunyumba kwace asalipire msonkho chifukwa iweyo kulandira zambiri ukugona mwa ulere ukuyendera za ulere ndiyeso akuuza zokusa kulule msonkho. Mukumpanika munthu wa kuKhombwe, mukumpanika munthu wa kuMasagondwa, mukumpanika munthu kukunene kudewo. Boma namba 7 lidzayang'ananso zimenezo.
Boma number 7 sili kulola kuti msonkho wa Malawi udzagwiritsidwa ntchito moyerekedwa mosasalika monyada ndi munthu amene walembedwa ntchito ndi Malawi. Boma number 7 kudzaletsa zimenezo. Boma number 7 yomweli amene madziwa manda a Farao ku Igupto amayambira pansi pa ambiri njera zambiri chonchi kumapita kumamwamba pakhala imodzi yayikulu. Boma number 7 kudzatembenuza manda a Farao amenewa kuti ngati ali wovutika adzakhala ochepa koma omva bwino adzakhala ochuluka. Potero ochuluka amene akumva bwino kumwambako adzakhala ambiri ngati kuli umphawi udzakhala awiri atatu pansipa. Boma number 7 limene. NSDP 12. Boma number 7 sitidzabwera kudzadzudzula anthu ena ntchito zolakwa ife, sitidzalangana zinthu zotazilephera ife, ndipo tikadzalephera kuchita tikuchitazi sitidzayima manena kuti akoma talephera chifukwa cha uje. Ayi, tidzangobwera poyera kukuwuzani kuti ife si kompyuta, ife si maroboti, koma talephera pa chifukwa cha izi zili ndi inu. Mutipatsa nthawi tikonze kapena mutichotsa sitidzakakamira ayi chifukwa ifenso tikulowa m'bomamo ncholinga choti Malawiyu achotse chipewa chake ichi chosaukitsitsa. Malawi achoke ndi kudziwika kuti mdziko losaukitsitsa ndipo lopempha lodanyenyeswa. Tikuyankhula izi chifukwa talonjeza zambiri, ndipo muzolonjeza zathuzi ngati tadzalephera tachita mistake pena pake tabwera mbuyo tachedwa tidzayima pamaso pano a Malawi pa ngodya zathu zitatu zija: meritocracy, pragmatism ndi honesty. Tidzayang'ana pamene paja chimene tidzani nkukuzani kuti ayi apapa mutikhululukire tachedwa motere, apapa mutikhululukire talephera motere, apapa talephera chifukwa kuti zakuti inu mudzidzadziwa kuti akunena zoona kapena kunama. Pamene mudzadziwa kuti kunamapo pitani munsewu mukatipatsa chipitition kuti achulani pasi kuti mwalephera mwatinamiza. Izi tikuchita chifukwa dziko lisakhale ndi anthu omangolinamiza nthawi zonse omangolinamiza. Ayi, tikuyankhula bwanji ife sitikulowa m'boma mkudzatiyerekezera kudzamva nsapato zagogoda. Tikudziwa kale ndife olephera, sidapite ku sukulu, ndalama tilibe, ndife anthu wamba. Ndiye tikudziwa m'boma chifukwa choti tikatembenuze. Potero sitidzamva nsapato ya gogoda, sitidzakhala platform, simva nsapato ya platform ndikutanthauzani kuimanyanyamira. Ayi, ife zonyanyamira ayi, tidzakuzana mwazo zoona kuti ife apa talephera pa chifukwa chakuti. Ndipo apa chikwanitsa tsiku lakuti chifukwa cha zakuti, apa tichedwapo chifukwa cha zakuti, koma musambekeza mala kuti ndidzakupatsani shoes imeneyo. Pamene tikumweramu tabwera titakonzeka kuti zimene tikuziyankhulazi tingazitheni. Chitsanzo ndikupatsani mawu awiri atatu monga mmene zachitikira dzulo. Masiku awiri apitawo boma latonse lidali pa DPT okumbukira makolo amene afa ali chamati Mother's Day kunkhatabe uko. Zimene taona kumeneko ndiyeti zimene tikupatsa zithunzi ziwiri. Vice President anali kumeneko ndi nduna zina. Mu speech ya nduna yoyang'anira ntchito za maboma ang'ono Bambo Richard Chimondo Banda, mopanda manyazi mosadzimvera chisoni adayima nkumanamiza dziko kuti osamanena kuti boma latonse lalephera iyayi, kodi ndi boma la DPP madya masoseji. Nduna imeneyo imene inayenda kumasintha, kunjamba, kunsundwe, kuzolozolo kwauza kuti ife tikangolowa izi za DPP simudzaziona. Lero akanena kuti iyayi osamanena kuti zinthu zavuta khala ngati muchoka kodya masoseji. Boma number 7 silidzabwera kudzankhula madzilamfuno fawa madzilamfuno. Uku ndiye kupusa kudediluka kwa munthu simungabwere kuuza dziko kuti iyayi palibe anganene kuti zinthu sizikuyenera khala ngati madya sausage kuti zona andilira Malawi zona. Munthu anakuwuzani kuti ife tikangolowa mupita kukena. Ndiye wabwera kukena kulephera kuti musamanena kuti simunafika kukena ngati kuti mmene kugupira kuja mama mtiwa mkaka zona nditosamene kusekerera. Boma number 7 tidzayimonera kuti pepani
tidazera kuti president ataenda pakape tiofira akazi sadzaenda pakape tiofira koma lero ngati momona kwenda pakape tiofira General Mungwe kapena amayi Yohani ananena kuti pamwambo ndiyefanira akanitsisa koma kuti chifukwa cha izi ndichifukwa kwenda pakape ndipo mudzamvetsetsa zifukwazo. Komanso ndiyankhulezi monga Papa wa Vatican akuva nsapato yakuda kuphwanya miyambo yonse President Obama Museveni adzaphwanya miyambo Malawi sikudzakhala nsalu yofira. Zimenezo mundimvere ndipo zidzachitika. Ndikuva nsapato ineyo chikopa chili pansi pa choti ndikamva yende nsalu ya ofofu pamwamba koma ndine mtumiki wanu mchana. Kapeti imeneyo ndalama zake nzingati imeneyo tigulitse atikaendera achina Bushiri mchalichi kapena achina ndani awa mchalichi mwawo abusa akalungo koma mtsogoleri wa dziko takodya msonkho wa Malawi iye aende pansi padoti kuti adzidziwa kuti ndine mtumiki wa Malawi. Abambo Richard Chimondo Banda ayankhula ndithu zopwetekesa mtima kunena kuti ife sikuti zinthu zitingangozikonza lero ndi lero ya chaka chino chachitatu ali pampando. Kuyankhula kowerekedwa kumeneku kuyankhula konyada kumeneku Amalawi tisasekerere. Anthu akuonekeratu kuti alephera koma momwe avomere kuti ife tamvere chisoni akubwera ndi mwano kumatuza kuti mmadya masoseji zona ino Richard Chimondo mungamufunse Malawi kuti amadya masoseji ndapita mtalika lero mukuyankhula zifo ndalama ya Malawi mwambere kwambiri ndesi mukudandaula muthale ku Zambia zikavuta ngati zingavuta pa 20 pano muthale ku Zambia pamweka kale ndalama kumene. Mtumiki wa Malawi sangayankhule choncho akanayankhula kuti pepani ya Malawi zativuta zinthu ndipo tikuyesetsa kuti tikonze koma osabwera ndi mwano onena kuti ngati mmadya masoseji kwapita mtalika kuti ndiye ndiyankhule izitu. Bambo Chimwendo nthawi yapita mtalika fetereza anali 17,000 khomo lililonse limakwanitsa kugula fetereza osati wa Sabuside osati wa IP osati wa makuponi koma kustola kwa mwenye kani ku Farmers World kani kuti fetereza makapezeka 17,000. Mafuta ophikira 2 liters adali 800 kwacha manambala atatu osati anayi. Sopo osambira aliyense ovutika Malawi anali pa 150 kwacha. Katangale kuboma DVB anthu a UN anayankhula kuti anali pa 55%. A UNDP mboma lanu limene munena kuti osamayina khanga tulikuwa mmadya masoseji kudya tikuwerengani zimene mwachita. Fetereza leroli stolo iyi yonse ndi palunzu pomwe pamavenda 97,000 ndiye ngati aliponso chifukwa kulibeko. Mafuta ophikira omwewo 2 liters 7,000 ena undozotofika 11,000 panopa. Sopo osambira amene ati anga akemake kazani wanga tambizana amakwanitsa kugula leroli ali 700. Chimanga chimene wina aliyense Malawi ndiye chakudya chake cha moyo chidali 15,000 thumba la mlendeza 50 kg. Leroli pansi pa ulamuliro wanu Chimondo Banda ndi achakwera ndi achilima yamumana makumene kuja leroli thumba lomwelo lugulitsa 40,000. Chibigiri nthawi yapita mtalika chinali 250 kwacha. Bigiri imene nthawi yaino Chimondo Banda achilima ndi achakwera ili 4,000 kwacha. Ndiyetu mwina tikuyankheni pamenepo nthawi yapita mtalika anthu amadya masoseji chifukwa 250 ndiyo kwani 17,000 fetereza bolako koma inu kwanu kuno mukutidyetsa titsonga. Ndiye timafuna tiyankhule izi kuti mboma namba 7 sikudzakhala kudzikira kumbuyo pamene talepherapo choti kuyankhula ndi anthu tisapite kukanamiza kuonjezera timafuna mudziweza Malawi ife ndi anthu osauka sitingabwere pa njamba kumadza kupatsani moyerekedwa chonchi tikudziwa kuti tikachokapa ndikagona nanu kuchilomoni
tikachoka patika gonano kuchiku ndilande tikachoka patika gonano kumachinjiri sitidzachita zimenezo chifukwa mukatigenda nduna za ife zilibe umakhala kunyambadwe kuna miwawa zidzanya kukhala ndi ife malokeshoni ndiye tite kunamizeni pa nsonkhano tikakakomana kundilande uko mukatigenda kwache musa uko mukatigenda podziwa kuti inu ndife ngofanana tangosiyana kuti mwatituma tigwire ntchito ya boma sitidza kunamiza. NSDP 13 pachoncho muzaka zitatu za boma latonse kudzayima lero boma la thunthu pankhani imene tikulira nkumanamiza dziko bambo Chimwendo Banda aonetseratu kuti akulephera kuvomera kuti boma lichimwayi m'malo mwake afuna kubweza kulephera kwawo kukuponya kwa nzika zimene zikulira potera ife amumva chilungamo chikuti boma latonse lamba kutukwana amene analikhazika pa mpando kulephera kwanu Chimwendo Banda bambo Chakwera bambo Chilima simunganene kumuuza mmala kuti bwanji mukuyankha choncho ngati mmadya masoseji kumeneko nkutukwana mulengi amene alenga dziko ndi anthu amene muwatukwana lero ngati muli moyo wa munthu wa mzimu Achakwera ndi Achilima ndinu Chimwendo Banda mukakhale pasi mukalape kuti ndalako kuyankhula potukwana dziko chifukwa anthu amene mukuwatukwana lero kuti akupangata madya masoseji wa ndi amene kuvoterani ndiponso avotanso ndi mudzifunse kuti akavotanso akuvoterani inu kuyankhula kwacho kumeneko. Simungakhale mukumanena kuti azikutivuta zaka zitatu chaka choyamba zikutivuta chaka chachiwiri zikutivuta chaka chachitatu zikuvutani ndiye momwe muvomere kulepherako mukutukwananso anthu kuti mukangati mmadya masoseji chimenecho nchipongwe. Boma namba 7 tidzachita bwanji nduna yonse imene ingadzayime pa nsonkhano nkunama amene anamira Chimwendo Banda akangobwera kunyumba kapena ali pamodzi ya mupompo ngati president palibe adzandira kalata kapena adzambera mwayilesi kuti Chimwendo Banda ntchito yatha chifukwa chakunama chifukwa chotukwana dziko kuti akudya masoseji ankadya masoseji. Mboma la Chakwera nduna imayenera kunama kuti isinthidwe ipatsidwe mpando pamwamba. Mboma namba 7 tikuyendera mfundo zitatu zija kulembedwa ntchito foti mmayidziwa kugwira ntchito foti ingaonekere kuti mungaithe komanso kukhala ndi choonadi mu mtima ndipo kuti tikuyendera mfundo izi sitidzalola nduna kuyima nkunamizira kuti Sanders Juma president athu lero iye ayisanalephera ndichita bwino mtalephera ayi ndiye nkhale governing council ya movie sidzalola zimenezo m'malo mwake nduna imene ndi president wawo yemweyo adzachotsedwa. Boma namba 7 imene ndipo izi sinthamba kamwa sinthanthi zimene takonzeka kuti tidzachite tidzakhale foyamba kuti dakalowa takalephera ndiye tayimika manja koma ndingakuze na Malawi takonzeka osati kudzayimika manja ife tikudzasintha dziko zimenezo muvomera simuvomera kwa maonekedwe athu koma ndikuuza ndimokutsimikizira ndi boma namba 7 ikudzatembenuza mbiri ya Malawi ndipo dziko lamaika kha dziko lokhalo limene lachoka mu mpungwepungwe wakuba mwaukawakatangale ndikudzakhala dziko lochita bwino. Muli ndi mawu amene mwasunga chifukwa mudzatifunse pa 2030. NSDP 14 masiku atatu wapita kunkhanza komweku Vice President Saul Chilima pa tsiku limene timakumbukira kufa kwa makolo athu adayankhula maonera kuti anthu ena okhala nkhanza komkulu ogwira ntchito mboma ndi amene mupangitsa kuti boma ili lisakwanitse zimene likufuna. Munthu uyu ndi wachiwiri kwa president wa dziko ndipo munthu ameneyu ndi amene anakhazikitsa AIP ndipo ndi mkulu wake amene adzapeza ndalama za dziko zakunja kulibe ndi amenenso apeza katangale ali mkati monunga. Lero a president a vice president akuyima manena kuti boma athu lepekera bwino foja inogwira ntchito mboma ena inu mmakhala kukhala peko mkulu. President ndi wachiwiri wache amene sakudziwa chimene akuchita amadzudzula zida zace chifukwa munthu amene ali kukhala bwino amene kuononga mapulani a bomayo ndi wantchito olembedwa ndi Achilima ndi Achakwera
bwanji simukunchotsa ne mukuuza anthu kuti mudzitiuza amene akulephera ntchito kuti tiachotse zaka zitatu chilipo chimene mwachita chayenda mwachotsa anthu angati. AIP chaka choyamba idalo wakatangale mutangolowa masiku 14 ndalama za covid zonse phiti kuba ndi ndani amene mwanchotsa ntchito kuti mukapatse thukuta anthu akumangochi kani anthu aNkhatabe kuti mudzitiuza amene akulephera ntchito ndi ndani amene mwachotsa. Kwabwera 23 billion mwamanga ndani, kwabwera 50 billion ya mitengo ndalama zopatsidwa mwamanga ndani. Inu amene achilimano mthumba mwanu tsiku limene mmankhulali munali ndi belo ya 280,000 ndiye mudzotsa ena osatichotsa nokha bwanji. Boma namba 7 ndikuti bwanji. Mboma namba 7 wina aliyense pa tsiku atumeta lowalo kandi Sanders Jumayo kandi Blessings Nkhulungo kandi Andak Bizwiki kandani wankulu wapezeka kuti adasowe tsago petu wa galimoto. Tsiku lake limenelo mudzamva kuti amangidwa apita nawo ku chichiri kapena ku Zomba maximum prison. Akazawo ndi ana atikaonera kumeneko palibe aliyense womumva adzatumidwe kuti pita mukaone fa iwo ajanayo apatola achipani. Ayi atichititsa manyazi ngati chipani, atichititsa manyazi ngati boma tikutaya nthawi leroli 2023 ino kumafotokoza tsogolo ndiye wina mkudzaba ife mkuchitataya nthawi chonchi sitidzalola boma namba 7. Potero sitidzatosa dzala wina kulakwa ife imwake. Tikudziwa nthawi ya matipade ino zipani zitha kutilosa dzala kuti mukulephera tidzayankha funso lakulepheralo koma sidzanena kuti chipani chakuti chatipange zotilephere fo amatidzudzula. Ayi zimene takulonjeza ni 6 miliyoni munthu tikuziyankhula tokha songe zatu zichoka pansi pa mtima ndiye tikadzazilephera tidzavomere ndi kupereka zifukwa zake zimene talephererazo. Zikadzakhala zosamveka tichotseni ntchitoyo tsiku lomwelo. NSDP 15 lero timafuna tikuuze niko zingapo za boma la Chitaganya. Nchifukwa chani boma la Chitaganya lilofunika pa Freeman pomwepa nduna kale mboma la DPP Avuwa Kaunda anayankhula kuyankhula za Chimondo Banda. Anati sabata yatayi munandimbira foni bambo Chimondo Banda nduza kuti kodi kumene kufereza alipo Nkhatabepo ndiye tufuna tukumizeni matraki 3 akubwera ndiye traki imodzi afika koma ena asanafike ndiye tufuna abwere pamene ndimafuna mawe mumvetse chifukwa ni boma dziko la mali kufuna Chitaganya. Alichali Chimondo Banda si nduna ya zaulimi ni nduna yoona maboma ang'ono koma atadziwa kuti dziko lakwiya sakandidwa ku Nkhatabe. Alichali Chimondo Banda amene akhazikitsidwa ngati sing'anga wa chipani cha Makonga Sipate kapena sing'anga wa Tonse Alliance kuti adziyang'ana kuti pofera mpati puma mpati tipakonze bwanji. Adaona kuti nchanzero anyengere anthu akuchigawo cha kumpoto aboma la Nkhatabe kudzera kwa nduna ya kale ya DPP kuti tikupatsani chimanga ncholinga choti Avuwa Kaunda awuze anthu awo mu Nkhatabe mukuti adzalandire achilimawa ndi chiboma lawo ku Nkhatabe. Chifukwa kudzoti Nkhatabe nkumene anthu akugwana ntchire nkhani ya kolera asanafike malayi wosawambira Nkhatabe ndipo mchaka chatha chimene kolera wakhala kuvuta Nkhatabe. Koma boma la Chakwera la Chilima Alichali Chimondo Banda wa sadayang'ane Nkhatabe. Lero zoti kupita kumene kujokapepesa maliro adaona kuti tikalandidwe bwanji adagwiritsa ntchito ndalama za boma kutenga matraki 3 amenenso sanafike kunena kuti Avuwa Kaunda tubwera kumene kufereza kubwera mantha. Ndiye ndimafuna mudziwe izi kodi malo ngati kukhombo kodi kulibe mbiri sanafereko munthu aliyense kuhola kulibe mbiri sikulafe kwa aliyense kodi boma silidzapitako kodi Alichali Chimondo Banda ngakumuzopeleka kufedereza. Ayi someza kuti boma la pakati la unitary system ndi labodza chifukwa iyo limapanga chinthu poyang'ana vote yawo.
pachifukwa cha Malawi boma limene lilipo pano la unitary system loti president akhaleka ku Lilongwe ndi nduna zake atigawa chitukuko lilalephera pamenepo tonse tivomere kuti Chitaganya nchofunika. Chifukwa ndakhala boma Chitaganya ndikuwuzeni izi, Fetereza amene asunga chimwendopando ku Lilongwe iwu akadakhala ali ku prime minister wa kumpoto m'manja mwace, ndiye kunkhatabe sakadalike msonkhano wa Mother's Day akadalandira premier wawo akadapatsa Fetereza kumene kuja pamene achakwera maliro kunkhatabe anthu akunkhatabe atandikale Fetereza boma Chitaganya kalekale. Lero ali akumavina kumvinya tsogolo wa dziko akuzoti chimanga chikumasula m'mundamo Fetereza anatsiridwa. Koma boma la pakati limodzi ndifuna mumvetse pamenepo boma loti lili ku Lilongwe president ali kumeneko nduna ali kumeneko imasunga zinthu zabwino za chitukuko kuchitira kuti pamene padzakhala pavuta atagwiritsa ntchito chitukuko chimenecho. N'chifukwa chake lero chitukuko chimapita kumene kuli nduna za boma limenelo, aphungu a boma limenelo, ena umene kuli phungu koma phungu yosanalowa m'boma limenemo kwawo kuchita chititsa chisoni koma kuli phungu. Muphunzireza Malawi kuti nthawi ino ndiyoti dziko la Malawi likhazikitse boma la Chitaganya kuti achimwendopanda asapezeke kusunga Fetereza ku Lilongwe, adikire kuti kumpoto anthu akunkhatabe akwiye kaye ndi adzanyengerere ndi Fetereza. Fetereza ayuti ndiyankhule izi ndi msonkho wa anthu akunkhatabe koma. Fetereza ayuti ndi msonkho wa anthu akunsanje ndi akuchita kusankha kuti kodi mkulu kumene sitingakalandiridwe ndiye tikapereke Fetereza, nanga anthu akukhombwe amene atulutsa ndalama yawo kuti mugule Fetereza amene. Izi kulipereka umboni onena kuti Malawi nthawi ino tisanyengereredwe tisapusitsidwe boma la Chitaganya libwere. Chifukwa kunena kwa chilungamo Fetereza akanapita kudowa kwawo kwa chimwendopando, akanapita ukasungu kwawo kwa khumbize kandoto, akanapita kusalima kwawo kwa ndani kale kumene umanga achakwera nyumba. Chifukwa ndiye kulikulu kwawo koma aponga sipati. Koma anadziwa kuti dziko la akuwira anthuwa akudzoti dziko lakwiya nawo ndi akumasunga zitukuko kuti izizo tikapereke kumene sakutifuna, izizo tikapereke kumene akakatigale akalasi. Ndipo kuli ndalama zambiri zimene zasungidwa zambiri zimene akunena kuti poti akuti kubwera mademo pa 20 pano tiye tanyengerera anyamata wati apatse ndalama, tanyengerera anyamata amene afuna kuyenda musewa tiapatse ndalama. Ndalama zonse zikanamanga mulatho kumachinjiri. Boma la Chitaganya likufunika kuti lidzachotse ndalama zimene akusungazi lidzapereke zitukuko zenizeni mchilekamo, muchinthekemo, mu chiweta umo, uko kwaphoka uko mwamba umo kunyika uko. Boma la number 7 likuyenera kubwetsadi ndithu boma la Chitaganya. Wanawa yata ndilaliza bizo kuzani koma tsopano fundi yankhule izi. Nimafuna mudziwe izi kuti boma la Chitaganya silitheka chifukwa nyumba ya malamulo ayimira Chihana omwe ndi phungu anakayipereka ngati motion kuti ikambirane zoti pakuyenera kukhala boma la Chitaganya, akankhiliratu kumene kwaletsedweratu ndipo aponyedwa miyala kusonyeza kuti boma lilipoli ndi boma lililonse silidzavomera boma la Chitaganya. Federal Institute alimbakata kulembera President Chakwera kuti avomereze kuti mwene kukhala referendum achakwera sanayankhe mpaka lero, kusonyeza kuti anthu amene wasalola boma la Chitaganya. Ndimafuna ndiyankhule nawo awanso azipani zina zotsutsa muzipani zimene ziliponse akhoza kumavomera lero kuti eke ntichite boma la Chitaganya chifukwa ali panja pa boma, kungolowa amenewo adzayipondezanso nkhani. Ndiye ndikutanthauzanji kuli chipani chimodzi chokha chimene chikubwera cha muvi wa chilungamo Revolutionary Party imene constitution yake, manifesto yake, njira zake, mavalidwe athu ndi a Chitaganya. Potero ndikupempheni amayi nonse kaya muli chipani chanji koma ngati mukufuna kuti Chitaganya chichitike tiye time kumbuyo kwa muvi wa chilungamo kuti muvi wa chilungamo poti lidzakhala boma ndiye udzakhala sinthe malamulo a constitution, udzasinthe zonse kuti dziko la Malawi tsopano ndi dziko la Chitaganya, ndipo dziko la Malawi lasinthidwa dzina lake tsopano ndi Federal Democratic Republic of Malawi.
kuti zitheka izizo musatiyang'ane ngati amumva chilungamo, tiye tiyang'anane ngati amalawi mmene tinachitira pa referendum 1993 ija, kuti tikavotera mumva chilungamo ngati nyali, kuti imeneyi itibweretsere federal government, itibweretsere boma la Chitaganya. Koma mukakavotera enawa aninanso choncho kuti tiye tibweretse boma la Chitaganya, tatiye tikayang'ane manifesto yawo mulibe Chitaganya, takayang'ane constitution yawo mulibe Chitaganya, aone ni mavalidwe yawo si Chitaganya, aone ni zochita zawo si Chitaganya. Adzakupondezaniso adzanena kuti aiti kuganiza kaye mmene achita aitakwera kuchepetsa mphamvu, achepetsa mphamvu akuti akananganizabe chaka chino chachitatu. Ndiye ndikumemezani nonse, kani la UDF koma mufuna Chitaganya, kani la DPP koma mufuna Chitaganya, kani la Makongress Party koma mufuna Chitaganya, kani la UDM koma mufuna Chitaganya, kani la chipati chanje koma mufuna Chitaganya. Tijoyinani ife kumuvi kuno kuti yolowe tsingawu Malawi unakhale Federal Democratic Republic of Malawi, kumene chigawo chilichonse chidzanyama chokazima kumadya pakamupachi. Mwali ndine Bantu Sanders Juma, panali nkhani kuti ndiyankhule apapo kwa 2 minutes, ndikuikhala ndiyankhule ndimene ndikupaseni hapo 1 hour 5 minutes. Boma latonse lapereka budget yawo NSDP 17 mafandi idule imene koma chifo cha nkhawa, komabe ndikuyankhule apereka budget yawo kuti budget ya chaka chino ndi 3.04 trillion kwacha, imene 2 trillion and 2.35 trillion ndiyo zachita manyado akuti current expenditure. Zikunatauza kuti zolipira masalale, magari maranduna kwa president current expenditure. Koma zachitukuko ayika 680 billion. Ndufuna musegule maso kutamva zimene asosine ngwengu achita. Budget ayikayo 3.04 trillion. Pa budget imeneyo 2.35 trillion ndizo ndikanekuti zokula mango, zokula frizesi, zokula soko majalini, zokula matimbesi ma perfume. Koma zoti zitukula dzikoli, loti dzikoli ikinyapa akuti 680 billion. Chodabwisa mmene mwa boma pakati pano mulibe ndalama iliyonse. Ndalama yonseyi achita yokongola ngati kukhala misoko yathu ikhala 900 billion kwacha, ngati kukhala misoko ya Malawife ikhala 900 billion kwacha, ndiye kuti zina zonsezo akongola. Ndimafuna mu yang'ane maso mphenya ayankhula kuti ngongole yathu pa nthawi ino osati pa nthawi ino koma pa December 2022 ngongole imene dziko la Malawi kukongola inali pa 7.90 trillion. Kungokusola 10 billion kuti kwane 80 trillion. Inali December imene uno ndi mwezi wa March, dziko lilibe ndalama ndiye zakongola kale yafikira 80 trillion. Panopa kupereka budget ya 3.04 trillion ndalama tilibe. Mudziwe kuti dziko ili akulimangabe pa cheni achakwera ndi asosini ngwengu ndi boma lawo. Ife boma namba 7 kuti jaka ife sitidzavala nsapato zagogoda boma namba 7, ndipo tidzakhala pa moyo wa zimene tili nazo. Tindideya tidyedeya leroli, tindi ngayiwa tidye ngayiwawo leroli, tilibe ufa woyera tiyeni tidye ngayiwa mpaka nthawi imene taona kuti tili ndi ufa woyera. Kaya mukumva zimene ndikutanthauza kaya? Mboma namba 7 sitidzavala gogoda, sitidzanena kuti Amalawi 20 million inu tikupatsani mankhwala pomanga kongolerani kuti chifukwa ife mwina tidzakhala zaka 5 zokha. Mboma mudzatichotsa. Ndiye zakukongolera ngongole kuti ana anu ndi zidzukulu zanu adzalipire za 100. Boma namba 7 likufuna kudzayesesa kuti sakongole koma tichotse ngongole imene akongola anzathu. Potero sitidzachita budget yo imene tilibe. Tidzachita budget ya ndalama zimene tinazo. Tindi 900 billion imene tidalere misonko imeneyo tidzigwiritsa ntchito tigawe ikwanire. Ndiye ngati 900 billion tidzayigawa pa 9. Ndiye kuti kumpoto 2 billion, pakati 2 billion,
kumwera 2 billion, kumawa 2 billion. Boma hapa kati ripoti limelindiza mbili kale liandie 1 billion. Ndiye tikateki gwire chino ndala nene hii kuti chaka cha mawa titakale ndi 2 trillion. Ndi mmene boma namba 7 lizachitikire pachuma ni mafuna muzoezi mezo chifukwa mukunyadira anthu kuti ajezera 80% ya anthu amboma ndalama boma lililibe akukakungola kutereko. Ndiye ife tisekelere kukongolako koma tisewera kuti akutimanga cheni muchaka cha 2063 yakunenacho ngongole ikakhaliri yambiri ndipo timalipira ndi chiongola dzanja chimene pamene boma limeneli awamanga kachiketa mauzo tibweze munamba 20 million bwezani yomweyo koma ife kukongola ku banki tumalipira chiongola dzanja. Mafuna ndikuze limawu wako dziko lathu ngati lili panjala nchifukwa chonena kuti boma la kampani adi makirako ngondama ku mabanki ya Malawi. Mabanki ya Malawi nena singa kongoza nosa gwira anthu anagwira chimanga lero chimene aona kuti chaolachi. Ndiye mukamasanga maboma tsogolo mwa Malawi musanga boma mukutono awasadza kati mangirira kuchimbwe awasadza kati manga kugoli koma dzati masulu ya goli. Boma namba 7 pansi pa muvi wa Chilungamo Revolutionary Party likubwera kudza masulu ya goli imene maboma onse kumbuyeko ati manga chifukwa tidzadya mgayiwa ndi ndeya ameti naye. Munali ndine Bantu Sanders Juma mukhale tsiku lopambana zikomo kwambiri. Monire mwatandalauli muliuli mweuli mwachoma bwanji mwaswera bwanji muli bwanji moni tusindire uli tuswerere uli mwadokera tani mosaliwa. Greetings in all the languages that you speak in outside Malawi in the diaspora. Greetings in those languages. Fellow citizens, today we have come with a declaration as Move wa Chilungamo Revolutionary Party. Before we start, I want to give you our declaration. Our revolution is not a public speaking tournament. I want to get you back. Our revolution is not a public speaking tournament. Our revolution is not a battle of fine phrases. Our revolution is not simply spouting slogans that are no more than signals used by manipulators trying to use them as catchwords, as code words, as a foil for their own display. That's not our revolution. Our revolution is and should continue to be a collective effort of revolutionaries to transform reality, to improve the concrete situation of all Malawians in this country. That is our revolution. I want you to declare that. Our topic of the day on 5 March, Sunday 2023 is meritocracy, pragmatism, and honesty. These are our 3 cardinal points that made us to rise up, that are pushing us to get into the government, that have made us to create a revolutionary party. Meritocracy, pragmatism, and honesty. The 7th Republic, which is going to create a new Federal Democratic Republic of Malawi, is coming with a new political party called Move wa Chilungamo Revolutionary Party. So many people are questioning our capacity, they are questioning our size, they are questioning our resolve, they are questioning our faces, they are questioning our capability if we are fit to change the plight and the future of Malawi. All these questions are easily answered because for 58 years, leaders who came and ruled Malawi had no questions, doubting their size, no doubting their capacity, doubting their resolve, doubting their faces, and doubting their capabilities. Presidents Hastings Mzubanda, Professor Bingu Mutharika,
Bakiri Muluzi, Joyce Banda, Professor Peter Mutalika, and Reverend Lazarus Shagwera, and their assistants in John Tembo, Justin Malewezi, Kumbo Kachale, Kasimu Chirumpa, and today Saulos Chiri. There was Chimuli Range somewhere, and Atubere Mulus. These people have been men and women with no doubt in their capacity, in their size, in their resolve, in their faces, and all capabilities. But Malawians, 20 million citizens are so poor today. 20 million citizens are so poor today. A small land of 118,000 square kilometers is still the most poorest land on earth. All the above leaders that laid and ruled this country are men and women of education, capacity, capability, resolve, size, faces, and know-how. The question that Malawians are not able to ask themselves is now to ask, don't ask our faces, don't ask our capability, don't ask our resolve. Ask this question: how did this man of resolve, of capability, of qualifications, how did they fail this small country? NSDP 1, this tells that it is not the size, it is not the face either, it's not education, it's not the capacity, it's not the capability of a person, but humanity. Humanity is what matters. A person who has human kindness is a person who can run a country such as Malawi to prosperity, to success. And who is this person? Malawi must start to know that not all prophets, not all pastors and reverends and churches do exactly what God in heaven really expects of them. Now we must realize this. That's why there are names or words like false prophets, false pastors, because not all of them are doing what God expects of them. Likewise, not all politicians and all political parties are best and little leaders or little parties. I'll tell you this: 1 in every 10 politicians are those that can be best leaders. 1 in 10 political parties could be the party that can do the best. Just as in churches and in political circles, not all are for the best of the people and not all are for the best of the country. Therefore, it is wrong to question a person or a political party based on looks and sizes. If we can sit back and listen to the new song of Pastor Mulagamaliro, Malawians can wake up to realize and open our eyes that leadership is not about qualifications, not about facial looks or size. On NSDP 1, we want to say something to Malawians that if you voted into power and failed, then you people will say, these people, according to their size, according to their capacity, according to their resolve, they have failed. That is after you put us in there, we do our best and we fail. Then you'll be able to say that. NSDP 2. Today I want to explain to you a visible history which can be a lesson to Malawi. In Malawi we have a problem of wrong beliefs. We believe that there is political culture, there is leadership tradition, as well as beliefs. Our political culture say that only the most educated Malawians can make good leaders. Our leadership tradition is that only specific bloodline can run Malawi. All these are wrong cultures and wrong traditions. Because Malawi now must do away with these traditions. Malawi now must do away with this political tradition, leadership tradition. That we believe that they can only come from there, it can only be that one, it can only be that one. We need to get away of this, do away of these cultures. Wow. I want you to be with me. Let us go to Vatican City in the history of Roman Catholic. In the history of Roman Catholic Church, there are cultures and traditions that this first church follows.
starting from the headquarters in Vatican to all dioceses and parishes across the world. One of it is that the is irreplaceable until death. That's one tradition. There will be no new pope until this one is dead. That's a tradition. 2, the conclave or the college will only vote for new pope from 3 top popes, which are called preferites. They only choose a new pope from the 3 preferites. That's another tradition. And the pope will have special attire, special type of clothing that include red shoes. That include red shoes. But I want you to tell you, the Roman Catholic was faced with a daunting situation under the papacy of Benedicto XVI. They faced a daunting task. The church was facing challenges. Traditions and cultures could not contain the pressure the church was facing. The Vatican then decided to change the culture and traditions of the church. By then, the church was losing a lot of membership. The church was losing followers. This made the church to go against its traditions, to go against its culture by doing the undoable. A undoable thing where a living pope had to resign, breaking the protocol. The church that has lived thousands of years in existence, the tradition that has lived for years, for centuries, had to be changed. A living pope had to resign and be replaced by another pope. A new pope was called from Argentina who was not among the 3 preferites, but conclave chose that person. The pope came in and broke the tradition and culture of the papacy by refusing to use the traditional papacy robes, including refused to wear red shoes. Those of you who are Catholics will agree with me, and those of you who know history will still agree with me today. History will remember Pope Francis as the first person to be the Pope who did not follow Vatican traditions and culture. Guess what? Catholic Church before this debacle had about 1.4 billion followers. But after Pope Francis came and changed all these traditions, today Roman Catholic Church has over 2 billion followers. 2 billion followers. This is truth. NSDB 3. Why did I tell you this history? Malawi has been in poverty for 58 years under the wise leadership of Hastings Kamuzubanda with 13 degrees. With the most intelligent leadership under Bagiri Mluzi. With the most educated person with professional credentials under Joyce Banda and under Professor Bingwa Mutharika and under the professorship of Professor Peter Mutharika and under today a horde of PhDs, 2 of them, Lazarus Chakwera and South Street. 58 years has elapsed under the leadership of this men and women of caliber and titles, but Malawi remains the poorest country. As I speak to you, Dr. Lazarus Chakwera left Malawi 3 days ago. He is in Qatar, a richest nation that was a desert of sand 30 years ago. Now it's a city where poor nations are invited to go and be given crowns. This is the most educated person at that conference, Reverend Lazarus Chakwera, PhD holder. NSDB 4. Just as Vatican changed its traditions and cultures, Malawi's time has come to break the tradition and culture to know that the person who can liberate this country is not a decorated or colorful person. In 2024 or 2025, Malawians must now know that change must be done.
We need a president who will refuse red shoes, purple suits and traditions, so that Malawians must feel and know what is the true meaning of prosperity and liberation. NSDP 5. The Seventh Republic will not withstand red carpet wherever the president is going. A servant of the people, do not walk or pass on the serendipity when the people who voted you for you in power are plowing in their gardens with hoes, are sleeping in leaking houses and thatched roofs. I must repeat. In the Seventh Republic, our president is not going to walk on the red carpet. He's not going to travel in luxury cars. When our people, those of you who are going to vote us in power, are still plowing your gardens with hoes, are sleeping in houses that are leaking when it rains, and are still suffering with poverty and hunger, not in the Seventh Republic. In the Seventh Republic, MRP president will not walk on the red carpet. MRP president will not drive in presidential Lexus collection cars. For the first 5 years, the president of MRP will wear dust coats, jumbo, overalls, to lead by example, so that all Malawians will do the same, to infuse and instill a mindset of hardworking and resilience. Worth repeating, isn't it? Worth repeating. In the Seventh Republic, our president will not walk on the red carpet, will not drive in presidential Lexus luxury car. For the first 5 years, our president of MRP will wear dusty coats, jumbo, overalls, to lead by example, so that all Malawians will do the same, to infuse and instill a mindset change of hard work and resilience in everything we do for 5 years. Excuse me. NSDP 6. The president of Movement Revolutionary Party government, Seventh Republic, the cabinet, members of Parliament, councillors are going to cut half all their salaries. We are going to cut half all our salaries, and there will be no allowances. NSDP 7. In the Seventh Republic, the president, ministers, members of parliament, councillors, judges, magistrate, and whoever works in civil service will not attend private hospitals or private hospitals outside or inside Malawi. Their children, their grandchildren will not be allowed to attend private schools. All of us will attend public hospitals, public schools, as well as public institutions, so that we must appreciate the taxes of citizens to assure people that we are not thieves, but we are their servants. NSDP 8. In the Seventh Republic, we are going to apply 3 cardinal points to instill confidence in the government. Our cardinal points are as follows. 1. Meritocracy. That's our topic of the day. Meritocracy. Meaning we work or hire people in various positions through merit, not because they are relatives of the president, not because they are party followers, not because they come from our region or they are from my tribe. We are going to employ or hire people based on meritocracy. Card number 1. Card number 2, pragmatism. We are going to run government that will evaluate theories or beliefs in terms of success over their practical applications. We are not going just to believe that this man says he's a good worker. He must display that, practice it, and we see that sure he can deliver. Then we
hire you. That's pragmatism. Card number 3, honesty. We run the government by not looking at what people say about us or doing convincing bluff or playing a convincing bluff for the country or citizens, but doing things that we ourselves feel are truthful. We are not going to convince anybody, but we are going to make sure that what we are doing is what we feel in our heart that is truthful and honest. We want to be realistic and purist so that everyone agrees that they are doing what they said. If you do things when you are honest to yourself, the rest of the people and the country see the same honesty in you and they follow suit. They do the same. NSDB 9. The Seventh Republic will overhaul all policies in all arms of government that impedes smooth work of the arms of the government. In the Seventh Republic, we will make sure that the judiciary complete a case, big or small, in less than 60 days. If 60 days passes without passing judgment, all culprits will be deemed not guilty and they will be stripped off all their cases by the Seventh Republic. In the Seventh Republic, the British rhetoric or Western rhetoric, or that says you are innocent until proven guilty in the court of law, is going to be changed, reversed. In the Seventh Republic, we are going to say you are guilty until you are proven innocent in the court of law. Why are we going to do this? Because we want to remove all the backlog of court cases in the magistrates, in the high courts, in the traditional and supreme courts. We want to make sure our judges and the magistrates and our Supreme Court judges are free of cases. Therefore, they will be given 60 days to complete their cases. This will make sure that courts will speed up all cases as suspects. Lawyers will make sure that they enter in the court to be proven otherwise within a short space of time. This will reduce backlog of cases that last over 1 to 20 years in the courts. In the Seventh Republic, parliamentary standing orders as well as sitting procedures will be reviewed to give too much freedom to members of all parties without being blocked or marked. We will also review and revisit the remuneration and package of parliamentarians to suit how our government is running austerity over taxes of Malawians. Because from day one up to the last date of our government, we will be running austerity measures. Why? Because the past governments have pushed us to be under austerity situation. NSDB 10. The Seventh Republic is coming to reverse and change the practice of government where office bearers such as the President, ministers, members of parliament, judges and magistrates take government as cash cow. In the Seventh Republic, we are not going to allow anybody to regard or take government as a cash cow. Instead, we are coming in to give back dignity of citizens by being prudent with their taxes. The culture and tradition that has been there in Africa, that politics and power is a passport to riches, will be reversed and changed in the Seventh Republic. We are going to Mujika, Malawi. What do I mean if I say we are going to Mujika, Malawi? Malawi will be Mujika because the president of Uruguay, those of you who know history, the president of Uruguay is not staying at State House, he stays at his wife's farm in the village. And the car that is driving is a Beetle Volkswagen, that car that the engine is behind, the boot is in front. So we are going to Mujika this country so that we can save the taxes of Malawians. For Malawi to change her image and face, we need to restrict office bearers from being luxurious so that we save the taxes of citizens. NSDB 11. We also review the package of the presidents, ex-presidents,
vice presidents and ex-vice presidents, ministers and judges in order to put to good use the taxes of our people. In the Seventh Republic, honeymoon of politicians enjoying poor people's taxes will be over. Never again shall citizens' taxes make a president, a vice president, ministers, members of parliament, judges and relatives of senior government officials rich. Not in the Seventh Republic. In the Seventh Republic, we are overturning the pyramid upside down. It is the first time when Malawians will know that government is truly a servant mechanism, where the president is truly a servant, not a master, not a boss. NSDB 12. In the Seventh Republic, we are not going to blame others for our failures, for our mistakes and our faults. We are human beings and not robots. We are humans and not computers that cannot make errors. Amongst all that we have been promising, if there will be any failure, any change, any fault, any mistake and lapse, we will gladly come straight to you Malawians and apologize that we have failed on some points with reasons as to why we failed. And we'll give you liberty to allow us proceed or vote us out or chase us through demonstrations. You have our way on that one. In the Seventh Republic, we will never be we will never be proud, and will never practice pride, because as we declared in our preamble, we said our revolution is a collective effort by evolutionaries to transform reality, to improve the concrete situations of the masses of Malawi. Therefore, we are not coming to pretend. We are not coming to lie or deceive or distort the truth. We are going to tell you as what is going on. We will tell you what we have achieved. We will tell you what we have failed. 2 days ago, Tonse government on the 3rd March 2023 was in Hadabe, where Vice President Saulos Chilima and other government officials attended. In the speech, Minister of Local Government and National Unity Richard Kimodubanda stood up unashamedly, lying to Malawians that the problems that Malawians are facing have been there even before President Jaguar came into power. He said, and I want to quote, "Don't say that when you are in under DPP you are eating sausages. You are suffering there, so don't complain when you are suffering now." That was Richard Kimodubanda. Mr. Richard Kimodubanda lied to the country that the problems we are facing now were there before Tonse Alliance government. Movement Revolutionary Party and the 7th government want to give point of order to Minister Kimodubanda. Point of order. Mr. Kimodubanda, in 2019 up to 2020, when President Peter Mutharika was in power, fertilizer was at 17,000 kwacha. Cooking oil was at 800 kwacha, 2 liters. Bathing soap was at 150 kwacha. Corruption index was at 55%. Under your government, Mr. Kimodubanda, fertilizer is sold at 97,000 kwacha, if it is available, because it's not there. Cooking oil is now 7,000, and somebody just told me it's now 11,000 kwacha. Under DPP government, a 50 kg bag of maize was 15,000 kwacha. A 5-liter pair of maize was 250 kwacha. Today, under your government, Mr. Kimodubanda, a bag of maize, 50 kg is 40,000 kwacha, and that 5-liter pair is 4,000 kwacha. And for you to stand up and say that, don't look like you're eating sausages under DPP, that is an insult to the nation. That is an insult to the nation. You are insulting Malawians, and you are even insulting God who created this people. You better withdraw your words or change. Otherwise, you have invited the wrath of God on your government and you personally. Surprisingly, citizens clapped hands in Hadabe.
instead of bullying Mr. Chimamanda. We want to say this. In the 7th Republic, you citizens are not dead people. You are alive and kicking. When you see a minister talking nonsense, boo us right away. Don't smile, don't ululate. Boo us and show us that you are angry and show us that we are lying. In the 7th Republic, if the situation will be like this one that we are, that was the government is in, we will gladly accept our failures and faults, and instead we will beg you to forgive us for our failures, and we will list new guidelines we will be doing to correct our failures. If we will see that there are no means to correct, we will gladly stand up and honestly tell you that we have failed. We do not want to waste the future of Malawians because of our failures and faults. We will stand up and say, we can't stand this, we are going back to the village. So that you Malawians can choose someone else who will push your development. I want to tell you something. It's not NSDB, but I'm telling from my mind. This country has delayed in development. This country has suffered. And you know what? It's a country of land mass, something like 97,000 square kilometers, because 1/6 is water. So we cannot come to the government to play or joke. We feel pain to see Malawi, a small land, suffering and becoming the poorest on earth. It pains us. So when you see us coming to the government, we are coming because we want to change the situation. NSDP 13. Therefore, 3 years in power of Tonsi Alliance government, standing up in front at Mother's Day in Kadabe and lie, Malawians. The sentiment of Mr. Chimamanda was a word of failure. You can't keep giving excuses 3 years non-stop. It can't be. First year, excuse me. Second year, excuse me. Third year, excuse me. That's not an excuse. That's complete failure. In the 7th Republic, any minister who will stand up and lie to Malawians will be fired, because this is an enemy of the government and the president, because he sided on lies, not on truth. In Jaguara's government, lying ministers are awarded and promoted or decorated because of failures and lies. If you remember our topic of the day, we talked about meritocracy, pragmatism, and honesty. Meaning we will not tolerate any minister backing my failure or standing for me when I'm going astray. Not in the 7th Republic. We would rather be removed from power through elections or mass demonstrations because of telling the truth. Because by doing right and hire people based on merit, not favoring, not tribe, not nepotism, not regionalism, not cronyism, we know that we are going to change this country. NSDP 14. 3 days ago, at the same Kadabe, Vice President Saulos Chilima at the Mother's Day said there are some government officials that are sabotaging government business, and he asked citizens to name them so that government can fire them. That was the Vice President Saulos Chilima. This is a president who is a second in command in Malawi. After 3 years in government, Tonsi Alliance government do not know who is sabotaging their government, yet AIP, forex shortage and corruption are the viruses that have killed this country's economy. But they tell us that they don't know who is sabotaging the government. And they're asking us that you must tell us who is sabotaging us so that we can fire them. How can a child be more clever than your father? The statements of Mr. Chimamanda and Vice President Saulos Chilima were voices of defeat and complete failure. Besides, who is supporting government when a person speaking has a bell in hand? It tells you the people that are sabotaging development is President Jaguara and Vice President Saulos Chilima, because these are corrupt, supreme corrupt people.
prime suspects of corruption. These are the ones. Example, the Vice President Gudebel. This take us to residents of Nzuzu who gathered to see the Vice President at Nzuzu's city. It was shameful and pitiful to see you people clapping hands for a thief, people of Nzuzu. You know what? Personally, I regard you people of the North as more intelligent people. I regard you people of the North as people who know what you want for this country. But seeing you clapping hands for a person who is got a barrel in his hand, a corrupt person, I'm likely to change my mind. That was wrong. You know, politicians are playing these games because they know that whenever we see them, we clap hands for them. When they are doing wrong to us, when they are doing wrong to our taxes, time has come for citizens to start booing such people in government suits that are stealing our taxes. We are not a stupid nation. We are not a stupid nation. We are a nation of vigilante, a nation of intelligence. So we shouldn't clap hands for these crooks. In the Seventh Republic, we will never do what is happening now. If we are thieves and corrupt, please don't smile at us, treat us as criminals. NSDB 15. Today we want to give you insights as to why a federal system of government is important and needed in Malawi. Yesterday, not today, yesterday. We were supposed to be in federal system already. On the 3rd March 2023, you heard the former minister in the government of DPP, Mr. Vuwa Kaunda, speaking at the event in Nkatabe. Mr. Kaunda said he received a telephone call from Minister of Local Government, Mr. Richard Kimondubanda, not from Mr. Sam Kawale, Minister of Agriculture, but Richard Kimondubanda, Minister of Local Government. Whereby this minister is telling Mr. Vuwa Kaunda that do they need fertilizer? There are 3 trucks full of fertilizer coming to Nkatabe. This fertilizer is not going to Bewa, it's not going to Kasungu, it's not going to Lilongwe, it's not going to Nchinji or Salima. It is going to Nkatabe. Why? All of us know that MCP is a nepotistic government, is a regionalistic government, is a tribalism government. So why should Richard Kimondubanda, not the Minister of Agriculture, decide to give 3 trucks full of fertilizer to Vuwa Kaunda of another party in Nkatabe? Malawians, open your eyes. Now you must know that unitary system is not a good system. Unitary system is a system of corruption. Mr. Richard Kimondubanda, President Lazarus Chakwera, Vice President Salosimo were told that people from Nkatabe don't want to see them in Nkatabe. People from Nkatabe, they don't want these thieves because they have let them down. Because cholera, if you remember, was brought down, it broke up in Nkatabe in 2022. Sometime in October, hot season. And the Ghatas have been crying to the government. They did nothing. And the people are sleeping in the bush with the drips of what? They never do anything. Now Mother's Day has come and it must be done in Nkatabe. What the unitary system do is to keep chunks and chunks of fertilizer, bags and bags of maize, hacks and hacks of dollars or kwachas, so that whenever there is that threat, they can go with that and blind. What Richard Kimondo did by sending 3 trucks of fertilizer to Vuwa Kaunda is corruption. Because he wanted Vuwa Kaunda to tell people of North, particularly in Nkatabe district, you must come here because the government is coming. Unfortunately, Richard Kimondubanda lied. Only 1 truck has arrived, according to Vuwa Kaunda. The other 2 are still on the way. From Lilongwe to Nkatabe is not more than 400 kilometers. A truck is still on the way. From Thursday up to date. Malawians, what is it that we are learning today?
In as far as our economy is concerned, we all know that once the government is broke. But to hear a minister calling to give a most needed commodity to a place like Harabe, not Doha, not Gasungu, then you must know that unitary system has failed us. Because they do this for political gains. Unitary system has derailed development for political gains. Mr. Chimwendo Banda know that once the government is no longer wanted. So what should they do? Chakwera, Chirima, Chimwendo Banda and all ministers have kept a lot of money so that they bribe us who are angry against their government. Common sense tells us that if there is any fertilizer in the camp of Tonse or MCP campaign camp, we will definitely go into the hands of Malunga's party strongholds and members of parliament. Why not send fertilizer to Minister Zikale Ngoma, who is a member of parliament and meets and the government? Why don't send through him? Why send through Vuakaunda? Corruption. This has put cooking oil, tomato, onion and spices in our pot that we are cooking to start or create a federal government. Because now all of you understand that unitary system is a bad government, is a bad system. We need federal government in Malawi. If Malawi had adopted federal government, this fertilizer could have reached citizens a long time ago and on time. Therefore, political parties could not hold it. Unitary system gives development for votes and patronage, while the federal system, development is not political. Fellow citizens, let us all rally behind the introduction of federal system so that politicians can win votes on one condition of service delivery, not political delivery. NSDB 16. Malawi Constitution has no clause for federal government. This is why Federal Institute petitioned President Lazarus Chakwera. This is why Member of Parliament Yeremia Jihana proposed a bill for Parliament to debate and adopt federal system of government. You all know the responses of Parliament. You all know why the President is silent. There is no way federal government will be accepted unless if citizens vote for MRP in power. Movement Revolutionary Party. We are the party that will change the constitution to adopt the federal system. We are the party that want to bring the House of Chiefs, where Parliament Chiefs Kyungu, Mberwa, Chigula Maembe, Gomani, Kawinga, Lundu, Kapeni, Kuntaja and others will be turned from being subjects to be active participants in the framework of government future by introducing a House of Senate. It is us in Muvajunga. Therefore, those of you who are pro-federal system, join us, because our manifesto, our constitution, our objectives and programs on the paper and on our mouth are introducing new federal government. And we are calling this country Federal Democratic Republic of Malawi. NSDP 17. Now let me repeat on that one. You can be UDF, you can be Congress Party, you can be GBP, you can be UTM, you can be Mafunde, you can be People's Party, you can be from whichever party. But if you are pro-federal system, join Muvachunga. Because our manifesto, our constitution, our table, our government is federal government. Therefore, you can join us so that we can win this battle. Malawi must be liberated from unitary system to federal system. NSDP 17. 2 days ago, Minister of Finance presented a budget in Parliament in which he said, as of December 2022, our national debt was at 7.90 trillion kwacha. 7.90, meaning 790 trillion kwacha. Only with 10 billion, it will be 8 trillion. And that was December 2022. This is March. And this is a government that is blocked. Meaning from January to March, they have borrowed more than 10 billion. Our debt today might be over 8 trillion. Minister Sosini Gwengwe
gave the parliament a budget of 3.4 trillion kwacha, in which he said on that money 2 trillion and 35 billion will be recurrent expenditures and 688.45 billion will be for development. Out of 3.4 trillion, government has no kwacha or tambala in their bank accounts. If there will be any revenue, the taxes that we are going to give, it will be around 900 billion kwacha. Not a trillion, around 900 there from our taxes. Meaning, the remaining 2.4 trillion will have to be borrowed. Again, we are already in debt of 7.90 trillion kwacha, and by now it's already over 80 trillion. Now we need another 2.4 trillion to salvage this budget of 2023 to 2024. What are you learning, Marvins? What do you see? This tells us that by the year 2025, if elections are pushed to that year, Malawi debt will be above 12 trillion kwacha. Because in 2023, it is already 8 trillion. 2024 is going to be 10 trillion. 2025, 12 plus trillion. That is towards for you, towards the government for you. Now, I want you to look at this. If you put 2.35 trillion for consumption, because recurrent expenditure, that's consumption, eating, petrol, trips, Dubai, Qatar, America, those type of trips, that's recurrent expenditures, paying debts, servicing what we already ate, or buying food for today. Then a government of intelligent people, educated people, they put 688 billion for development. To us, 2.35 trillion is for consumption, food, toilet paper, 6.88 billion, 608 billion, that's for investment. Now let's look at common sense. You invest 2.35 trillion in food, eating, that you're going to throw in the toilet. And you take 608 billion for investment that will bring food. Where is the common sense? This tells us that this government has lost its moral ground. This government has lost its senses. They're educated people, but they don't have any thinking capacity. Why not invest 2.35 into investments, developments? Then you can consume 680 billion. But because these people, they went entered into the government for luxury life, for chartered planes, for state-of-the-art breakfast, for 5-star breakfast and dinner and supper or lunch, that's why they say 2.35 trillion will be for recurrent expenditure, 680 billion for development. In the 7th Republic, what are we saying? We are not going to wear high-heel shoes. We will live from what we have, and we will consume less while we invest more to reduce debt and increase exports. I want to repeat this. In the 7th Republic, we are going to put more on development and investment and eat less. Therefore, we are not going to put on high-heel shoes. We are not going, as you heard, our president is not going to walk on a red carpet. He's not going to charter planes. He's not going to the luxury cars, because we want to live by our means. We will eat what we have that particular day. Therefore, if it was the 7th Republic, our budget would be 900 billion. Because that's what we have to avoid borrowing. That's what we have to avoid showing off when we can't. Our 7th Republic will never be a government of pretense. We will never pretend to be what we are not. Therefore, fellow citizens, this is what I brought for you today in this episode of 7th Republic. You must all know that a new country with a name
Federal Democratic Republic of Malawi is coming in 2024. If they push it 2025, it's still coming. Because when the votes are happening in 2024, the 7th Republic is coming. Whether it will happen in 2025, the 7th Republic is still coming. And Muvunyi Revolutionary Party to create a new government with a new name, Federal Democratic Republic of Malawi. Have a great day, and may God bless this beautiful nation of Malawi, and God must bless you all. You are with me, Bantu Sanders June, a common civilian, a nobody from Kombwe, Chireka down there behind Michiru. Thank you so much.